Waiwa ke kaza. Waiwa ke thesis evaluation jiki ke kitu mistakes ki da. Mistakes that ki se aksar teacher pa subject ne koi. So the examiner must be relevant. The examiner must be of the relevant field. If he or she is not in the relevant field, then they should have to rely on the supervisor because he or she knows the subject. And if he or she doesn't know, then the student shouldn't opt for such a topic where tasu churumbi kam ustaz ko khawe kam supervisor ko khawe the project para no de Google taze او الته دا استاد نوم ورکوي چې آیا د په دې فیلډ کې پروجیکټ افر کوي د په دې کې څه پبلیکیشن شته دا استاد ټولې مسلې حل بیا دا ګوره چې دا پبلیکیشن په ګفت ترشب کړی دی چې ولا خیرات کې نوم لیکلی دی که په خپل هم دی خارقه پوری نو کته د سټډنټ تاسو ته انسل شو زه د یو ساده اگزامپل درکوم یو سټوډنټ ته ما یې پیپر ولیک هغه پیپر ولیک نو هغه چې پیپر یې ما راوړل د یو پروفیسور نوم یې پکې لیکلی او د یو بل ملګري نوم یې پکې لیکلی ما تېره نو ما ورته مې خاني په دې فیلډ کې خو کار تا کړی دی که نه وي او نو مې دا نومونه دې پکې د سره پارې لیکلي نو هغه وایي چېرې دا یو سیف چې دی نه په نوم لیکلو خوشحالېږي او دا بل مې ملګری دی نو خوا چې راسره ناست وي زما نوم پکې ولیکه نو ما ورته مې ډېر دې ښه کړي دي دا چې چا کار کړی دی دا رایټ د هغه دی چې هغه په پیپر کې دا چا نومونه خو ما ورته مې خاني تا چې دا کوم کمپوزیشنز کیلکولیټ کړي دي نو دا خو تا ایز اټ ایز د مایکروسکوپ نه چې کومه ډیټا دا راغستې ده نو یو درته کوم په دې طریقه باندې به دا کمپوزیشن داسې کنورټ چې اکساید فارم کې راشي چې موږ ته هغه ریشو پته لګي د اتوار شپه وه ماسخوتن یې راته ټلیفون وکړو وایي ته به سبا راځې ډپارټمنټ ته نو ما ورته ویې سله نو وایي زما له غوندې دغه دی ما درته اګزامپل کړی دی هغې په شانتې وکړه مې سبا به زه درځم ډپارټمنټ ته او تا سره نه ملاوي مې دا به په خپله وکړي او ما درته ریټن کې اګزامپل درکړی دی هغه اګزامپل انډرسټینډ کوم دا وکړه په څلورمه پنځمه ورځ یې کمپوزیشن کیلکولیټ هغه مینوسکرپټ چې ما له راوړو نو هغه سیوا نومونه پکې نه وو نو ما ورته ویل خاني هغه سیوا نومونه یې څه ویله پې ما ځان له وچو نومونه پکې راغلي لیکم رایټ تاسو دا د استاذ کمال چې تاسو له وچې او چې هغه درله څومره وچي څومره خواري در باندې وکړي دا په تاسو کې هانیسټي چې دا کنفرم کوي ګارنټي کوي چې په اخلاص باندې کار وکړي نو ته به بیا په ګفت ترشیب کې چاله نمونه نه لیکي ته به بېایماني نه کوي ته به په دروغه خلک نه پاس کوي ته به ایبسنټ پریزنټ نه لګوي دا ټول دا کلاس روم طالب ګډ پوه شوې نو سوال دې سوال یہی تھا سر کہ وہ کامن مسٹیکس ہیں وہ سر نے آپ کو پہلے بھی کہا زده کړه د پروجیکټ چې ده 100% د پروجیکټ زده کړه بیا د هېڅ چا نه مه هېروئ دا د خپل اولاد ته هم وایم تاسو ته هم وایم چې خپل ځان دې کنفرم کړه خپله خواري دې پوره کړه بیا د هېڅ چا پروا مه د خدای ګارنټي ده چې هغه به تاله ریوارډ درکوي په هغه سپاټ به درته میلاو نه شي بل ځای به درته میلاو شي خو هغه به ضایع کېږي نه یس جی بچہ سر مائی کوشچن از دیٹ شوڈ ریسرچ آبجیکٹیو مطلب جو ریسرچ آبجیکٹیو ہے یہ ہم آہنگ ہونا چاہیے ریسرچ کوشچن سے کس طرح مطلب دونوں کمپیٹیبلٹی آتے It must be because it can't be out of there. It can be related. For example, you are working on barium titanium and you start with the electroceramics. So barium titanium is an electroceramics. You are not mentioning working on some other technology or some other field. It must be related. What and why are the same things, but they are different stages or forms which you are working. Last two questions. जी अस्सलाम वालेकुम ये आपकी नज़र में फॉरेन थीसिस और पाकिस्तानी यानी लोकल थीसिस में क्या फ़र्क होता है? Whenever our students who worked hard, we got appreciation, and I can show you proofs in black and white that they were appreciated in the California University. They were appreciated in Cambridge University. So the knowledge is in the brain, in the mind, and the book. The book and the literature is the same in Europe and America and the same in your country. If you are a hard worker, you can write a better thesis than them. But they have standard laboratories. We don't have
that much standards. So, for example, instead of 5 instruments, my student will use four instruments, and the one abroad will use 5 instruments. These are minor differences. And whenever you do your PhD, you have many opportunities. My students used to go to Cambridge University. My students used to go to America for their partial studies. So whatever was not available in our lab, they used to utilize them in those labs. So there should be no difference. If you are a hard worker and you work hard, your teacher is capable and intelligent, then there should be no difference. And I'll tell you that I couldn't publish a single paper during my PhD when I was doing my PhD. But here in Peshawar, my students have published up to 20 papers before their PhD. International paper, and those foreign authors were included with us. So it is hard work, sincerity and honesty. What those people have earned because of their honesty and sincerity. We should become sincere and honest, and we will compete globally. There will be no problem for us. But honesty and sincerity is must.